Form 4 Bab 7 topik yang paling penting untuk SPM 2025. Why? It's because this chapter actually 4 years in a row didn't come out in SPM already. Now, actually, I also got do a 2024 version. Last year punya trial, I also got do for last year punya trial. So you can check out the video somewhere over here. Now, so for this year one, other than doing the trial papers for Form 4 Chapter 7, at the end of this video, I also got do a few Perbandingan. Specifically, number one is Respirasi aerob dengan fermentasi. And then also I got do one more is compare the two different fermentasi, alcohol and also asid laktik. Yeah, you can go skip to that part to watch if you want to watch that one first. But I'll start off with trial question first. So, first one, Malacca paper. They ask, process respirasi aerob ditunjuk di Raja 7.1. So, in respirasi aerob, right, it's divided into dual process. First, process P, which is actually called glycolysis. So, apa yang berlaku is glucosa, so this substrate here is actually glucose, before dioksidakan oleh oxygen, right, akan diuraikan dulu kepada piruvat. Okay, so this is called glycolysis. Then after that, this piruvat baru akan dioksidakan untuk menghasilkan carbon dioksida, air, and most importantly, your tenaga. Alright, so the main substrate yang paling utama dalam your respirasi aerob is called glucosa. Okay, if you don't quite get what's this, okay, actually it's like this. So respirasi aerob is like that, oxygen plus glucosa menghasilkan tenaga, air, and CO2. So what happened here is that oxygen don't direct mengoksidakan glucosa dulu. Glucosa akan diurai kepada dua molekul piruvat. This is called glycolysis. Then only oxygen mengoksidakan the piruvat menjadi ini. So that is called oxidasi piruvat. So ada dua proses yang berlaku semasa respirasi aerob lah. Moving on, right, the word equation. So remember, dalam bio, right, we only have persamaan perkataan, don't have persamaan kimiawan. So you need to spell out every word here. Like for example, oxygen, of course you must write oxygen plus glucosa and then plus air, carbon dioxide. Remember you spell yourself lah, this one, and then tenaga. Sorry, my pen not very good. And then go to the next one. Seorang atlet pecut 100 meter bernafas dengan cepat dalam tempoh beberapa minit selepas menamakan lariannya. Next question. Seorang atlet pecut 100 meter bernafas dengan cepat dalam tempoh beberapa minit selepas menamakan lariannya. Why? So, in bio, apabila kita bernafas dengan cepat, is for what? Is to, of course, meningkatkan pengambilan oksigen. Okay, but after finish bersenam already, why still you breathe very fast? Because semasa bersenam, we have something called, remember, the hutang oksigen. So sebab kita hutang oksigen, kita menjalani the what? Fermentasi asid laktik. And semasa fermentasi asid laktik menghasilkan asid laktik. Asid laktik mengumpul dalam otot, right? It's very bad for your otot. Will cause your otot to become very tired, very fatigued, called kelesaan otot, will cramp, kekejangan otot. So after we finish running already, right, we must use the oxygen to mengoksidakan this asid laktik, to mengelakkan these two kekejangan and kelesaan otot lah. So at one more point here, this oxygen is untuk mengoksidakan asid laktik. So then you got to explain where this asid laktik come from. Like I told you just now, because semasa larian, semasa bersenam, you have something called hutang oksigen berlaku. Because semasa bersenam, kita guna punya oksigen lebih. Tetapi the oxygen that kita bernafas maybe not enough, only like this. So that's why kita kurang this amount of oxygen. So this is called hutang oksigen. So di mana, I mentioned already loh, penggunaan oksigen oleh sel otot, I guna macam ni, lebih daripada oksigen yang saya tarik nafas, melebihi bekalan oksigen kepada sel otot. So because of that, fermentasi asid laktik berlaku di mana, remember, your glucosa straight away diuraikan tanpa oksigen, menghasilkan tenaga, tetapi proses ini akan menghasilkan asid laktik, which causes, now I say, kekejangan kelesaan otot. That's why after finish running, right, the oxygen digunakan untuk mengoksidakan this asid laktik. Okay, next question, a bit of KBAT question. They say 7.2 molecular sejenis bahan yang diambil oleh seorang atlet, which is called natrium bicarbonate. So in chemistry, this is basically baking powder. Now this thing they ask,
justify, wajarkan pengambilan bahan tersebut. Why this athlete want to take this now? Because baking powder, natural bicarbonate, is alkaline. Okay, alright, first you can say dia pH tinggi ataupun dia beralkali. So what's the purpose? Because remember just to say exercising at time kita akan menjalani fermentasi asid laktik. Acid lactic cause our muscle to become kekejangan otot, kelolosan otot. So since this is acid, this alkali can meneutralkan acid ini. So kita boleh mengelakkan the kekejangan otot dan kelolosan otot loh. So you can explain this is untuk meneutralkan asid laktik. Therefore, mengelakkan kekejangan otot dan kelolosan otot. Mengelakkan. Okay, that's the answer. Easy. So first question, done. Next question, very simple. Pahang, they give us one tissue J dan tissue K. So tissue J, of course, is otot manusia. This, if you don't know by now, this is actually yeast. That's how yeast they will draw for you. So jenis fermentasi. So human, haiwan punya fermentasi, just now we mentioned already, fermentasi asid laktik. Yeast punya fermentasi, there's only one, alkohol. Sama dengan chemistry lah. So fermentasi alkohol. Moving on. Menunjukkan pokok padi merupakan sejenis tumbuhan yang menjalani jenis respirasi seperti sel K di dalam 2.1. So, bagaimana pokok padi dapat hidup dalam kawasan berair dan berlumpur? Number one, plants just like human. Sometimes dia akan kekurangan oksigen, tetapi dia bukan lari, dia bukan bersenam lah. So when dia kekurangan oksigen adalah dalam keadaan berair, berlumpur like that. So maybe here flooded, banjir. So this part no oxygen. So this part dia akan menjalani fermentasi alkohol. Tetapi bahagian ini terdedah kepada udara, so dia akan menjalani respirasi yang normal, which is your respirasi aerob. Because plants, they are not like human. They cannot mengangkut oksigen ke seluruh bahagian badan. So here tak ada oksigen, must fermentasi alkohol. So just like dalam manusia, glukosa dioksidakan, diuraikan tanpa oksigen untuk mendapatkan tenaga. However, dalam fermentasi alkohol, dia akan menghasilkan ethanol, alkohol yang bertoksik terhadap tumbuhan. So I just write a few notes over here so that you know that, because tumbuhan yang normal dalam keadaan ini terlalu lama dia akan mati, because the ethanol alkohol akan berkumpul dalam tumbuhan, dia toksik menyebabkan tumbuhan mati. Tetapi padi, pokok padi, dia tidak akan mati because dia dapat menghasilkan enzim ini. So when you see pokok padi, you must know this enzyme, alcohol dehydrogenase. Sebab enzim ini boleh menguraikan ethanol kepada karbon dioksida. Tumbuhan akan merembeskan karbon dioksida keluar. So dia tidak akan affected by this ethanol lah. You can say yang menguraikan ethanol kepada karbon dioksida. Then you can say yang tidak toxic. Easy. Then dia merembaskan keluar lah. So when you see padi, remember this enzyme, enzyme alcohol dehydrogenase. Next, seorang suri rumah membuat roti dengan menggunakan yeast, kering, air, suam dan tepung gandum. Beliau mendapati adunan roti tidak naik selepas 1 jam. So, buat roti, you must use yeast. Because yeast dalam itu dough adunan roti, right, tidak mengada oksigen, dia akan dipaksa menjalani fermentasi alkohol. So glukosa diurai kepada ethanol, but for this one you got CO2 and tenaga. So CO2 adalah produk yang utama menyebabkan the dough to menaik, adunan naik, cause the rising of the dough. So remember that ethanol will just evaporate when you bake the bread. So there's no arak dalam roti ya. So however, they say that the roti tidak naik. So because right, there's one thing lacking here, there's no sugar. So what can we advise there is tambah gula. So how to solve the problem? Menambah sugar loh, gula. Why? So that you can meningkatkan proses fermentasi ethanol loh.
meningkatkan kadar fermentasi alkohol. And then I give you one more point lah, CO2. CO2 produk yang utama untuk kenaikan adunan roti. So lebih CO2 dihasilkan untuk kenaikan adunan odol roti, we can say. Okay. Next question. So soalan berikutnya Perak 2025. So 5.1 menunjukkan tempe yang dihasilkan melalui proses fermentasi kacang soya. So tempe yang we use fermented soybean. So they ask here, tempe consists of carbohydrate. Nyatakan satu kelas makanan lain dalam tempe. So tempe kok kacang soya mah. So kacang soya, soya bean obviously is protein lah dia mengandungi. Moving on, kulat rhizopus digunakan sebagai agent penapaian. Actually, it's fermentasi in bio. Kimia ni you say penapaian. Dalam pembuatan tempe, bagaimana kulat rhizopus boleh membantu dalam proses pembuatan tempe? Okay, what you got to say here is right. This fungus use got menghasilkan sejenis enzim protease. So dia mengurai protein. That's why dia lebih lembut. So tempe dia lebih lembut daripada kacang soyawan. So you can say ia menghasilkan enzim protease yang menguraikan protein, so menyebabkannya menjadi lembut. So you can write this. Next, tempe dibalut dengan daun pisang wrapped in banana leaf. Bagaimana tindakan ini membantu kulat rhizopus menjalankan fungsi dengan lebih cepat? So, other than the enzyme, this fungus also menjalani fermentasi asid laktik. That's why tempe, because of acid lactic, acid is rasa masam sour. That's why tempe is a bit sour. So by wrapping balut dalam daun pisang, dia tak ada oksigen. So no oxygen, fermentasi proses lebih cepat loh, lebih berkesan loh. So you can say, apabila tempe dibalut, ia mengurangkan bekalan oksigen. So oleh itu, meningkatkan kadar fermentasi asid laktik. Soalan berikutnya. Here got mention banana yang diambil oleh individu A dan B sebelum melakukan aktivitas fizikal. So they ask us to compare here. Bezakan proses respirasi sel. So this fella running, this fella walking. Now, when they ask us to bezakan proses respirasi, you must state the specific fermentasi. Don't say anaerob, must say fermentasi. So human punya fermentasi asid laktik. I just write short form. So fermentasi asid laktik tenaga sure is lesser than aerob because glukosa diuraikan secara tidak lengkap. So you get 38 ATP. This is only 2. If you're talking about kilojoule, this is only 150 kilojoule tenaga. This is 2898 kilojoule tenaga. Dua fungsi makanan yang diambil oleh individu. So banana, why we always say a lot of energy? Because inside there's a lot of carbohydrate, a lot of starch, kanji, dan gula. So dia mengandungi carbohydrate, okay, so type lah. Membekalkan tenaga. And number 2, banana also got a lot of mineral. So basically, natrium dan potassium. These two actually help in pengecutan otot. So you can just say mineral lah, mengandungi mineral yang membantu dalam pengecutan otot. Okay. And last one, Selangor one, this one very easy. Here, they show us a process metabolism dalam mitochondria. So mitochondria obviously is respirasi sel berlaku mah. So glukosa plus oxygen menghasilkan carbon dioxide, air, tenaga. Of course, in exam, you must spell the thing out lah. Berdasarkan persamaan tersebut, nyatakan fungsi gas P. So oxygen is like your pisau to memotong the glukosa to mendapat tenaga dalam glukosa. Betul sih memotong lah, mengoksidakan glukosa. So is kan glukosa. Sekiranya bekalan P, which is oxygen, ke sel otot tidak mencukupi, apa yang berlaku kepada sel otot? So first, apa yang berlaku? So let's seriously say in the end what the muscle will happen.
So the muscle akan mengalami kelesuan otot, kekejangan otot. The thing we mentioned earlier in this video. Why? Sebab jika tidak cukup oksigen, remember, hutang oksigen berlaku. Hutang oksigen berlaku, sel otot akan menjalani fermentasi asid laktik untuk menjana tenaga. So this will menyebabkan asid laktik berkumpul dalam otot, menyebabkan kelesuan otot. So we can explain that. So similar just now, kerana fermentasi asid laktik berlaku dan menyebabkan asid laktik berkumpul dalam sel otot. So my explanation here, I just mainly mention why got kelesuan, because got asid laktik. Mengapa ada asid laktik? Sebab fermentasi asid laktik berlaku. Why got fermentasi asid laktik berlaku? Sebab kekurangan oksigen semasa senaman menyebabkan hutang oksigen. That's why fermentasi akan berlaku. So this one always happen together one. Okay. So for the final part of this video, kita akan buat a few perbezaan. So the most common perbezaan, of course, they will ask is these two. Just now we could compare a bit also. Fermentasi asid laktik semasa bersenam and the normal respirasi aerob. So first kita kena know the persamaan first, the equation first, which already written down here. I believe by now most of you should know already. So use the equation, the persamaan kimia here to help you membeza dan bandingkan. So remember, perbandingan must also have persamaan. So first, glukosa adalah substrate utama. So regardless whether got oxygen or not, kita memerlukan glukosa. See, all got glukosa. Number two, both menghasilkan tenaga. No matter what, tenaga is the main thing. Okay? And before that, glikolisis mesti berlaku dulu. So whether got oxygen or not, glukosa mesti diuraikan kepada dua piruvat. Earlier we mentioned in the video also. And berlaku dalam sitoplasma. This one is berlaku dalam mitochondria dan sitoplasma. This one sitoplasma sahaja, but melibatkan sitoplasma lah. Then perbezaan, start with the name first. Remember, kalau dalam struktur section B, section C, non-structure, essay, name always got marks one. Okay, then again, use the equation to help you. So see this one, got oxygen, no oxygen. So this one, memerlukan oxygen. This one, tidak memerlukan. And remember, because of oxygen boleh mengoksidakan glukosa secara lengkap. This one, tiada oksigen, glukosa diurai secara tidak lengkap. And then look at the equation behind. Tenaga tidak sama. Produk sampingan pun tidak sama. Remember, tenaga is your product utama. That's the main thing you want to menghasilkan. So you just say menghasilkan or menjanakan 2898 kilojoule tenaga. This one I just write 150 lah, but of course you must write the whole thing. And then produk sampingan no. One is air dan CO2, one is asid laktik. So produk ialah CO2 dan air. This one I just say produk sampingan ialah asid laktik. Next, we also can say is just now got mention a lot di mana dia berlaku dalam sel, bahagian mana, komponen mana. So this is berlaku dalam both cytoplasma dan also your mitochondria. This one is cytoplasma sahaja. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is the maximum they can ask. So the easiest persamaan perbezaan to get is look at the equation first. Equation got a few things you can compare. You see in front got oxygen, no oxygen. Oksidakan lengkap, diurai tidak lengkap. Tenaga, produk. These are the easiest perbezaan lah. Okay, next, yogurt dan roti. So question I could see before they ask that, they give you yogurt, they give you roti, then they ask you to bandingkan proses yang berlaku, proses fermentasi, proses respirasi yang berlaku dalam pembentukan kedua-dua makanan ini. So first again, equation. So in the equation, you can see both of them are fermentasi mah. So menjadi fermentasi loh. Fermentasi means what? Tidak memerlukan oksigen, no oxygen. No oxygen means what?
glukosa diurai secara lengkap. So these three, all is about the glucose. Okay, tenaga sebab tidak glukosa diurai dengan tidak lengkap, tenaga pun sedikit tapi ada beza, but walau bagaimanapun still very little. And dalam sitoplasma sahaja, because no mitochondria lah, fermentasi mah. So most of the marks come from your persamaan. Perbezaan, name. Next, behind here you can see so many difference. So number one, tenaga punya amount. So this is menghasilkan 150 kilojoule tenaga. So yogurt one is fermentasi asid laktik. I forgot to mention earlier. That's why yogurt sour mah. Roti, just now we mentioned already, one got do one question, is fermentasi alcohol because you want the CO2 untuk menaikkan dough roti. Ethanol not the main thing makan roti tidak akan mabuk ethanol will evaporate after you bake the bread. So this one menghasilkan 210 kilojoule tenaga. And then the product sampingan just now, so product this one is ethanol dan CO2. So difference mainly adalah dia punya product. These two process got more persamaan sebab kedua-dua proses ini adalah fermentasi. So if they ask perbandingan, I think these two is the most common they can ask lah. Especially the first one more commonly will ask lah. I give you full marks already over here. So if any questions, boleh tanya dalam komen. If not, I see you in my next video. Bye bye.